ஓ! த சேஞ்ச் காட்டலியே. பிரசன்ட் குடுக்கலாமா? Yes, sir. So, hello students. Welcome to KANA Academy live test series 24 zoology test 3. So, we are going to start. Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? Uh, Hello, sir. Hi. Okay, good, sir. I can able to hear. சொல்லுங்க sir. So actually எனக்கு வந்துட்டு we have issues connecting to the quiz. If the problem persists, contact அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சுத்திட்டே இருக்கு சார். Yes, sir.
Okay, sir. Wait a minute. Okay, so one second. Okay, okay, sir. So, okay, sir. So, all right. The cells of the areolar tissue that secrete fibers and the ground substance or matrix are so fibroblasts. Okay. So next question, Pola. So who's fastest in Patharla? So Nida has highest score. Sorry for the connections. So Nida's fastest. Next question, Pola. So second question out of 25 MCQs, Patharla. So four players are ready. Start பண்ணிடலாம். So the part of alimentary canal of cockroach that contributes to crushing of food is. So we have four options: crop, sesame, typhlosol, gizzard. So choose the correct option. You have 20 minutes more. If you study anatomy of cockroach, it is too easy. In the easy answer பண்ணிக்கலாம். Okay. You have 5 seconds more. Faster students, easy question, direct question இதெல்லாம். Okay, gizzard, right question. Let's see who is fastest. Okay. Nida, Nokia, Asha, Sahana. Nokia's Nokia's fastest. Okay. Let's go for next question. So question 3 of 25. Start பண்ணிடலாமா? So okay. Which secretions of the cells of connective tissue accumulate between cells and fibers and are modified to act as matrix? So the options are proteins, lipids, polysaccharides, sugar. Proteins, lipids, polysaccharides, and sugar. Everyone has voted. Let's see who's correct. Polysaccharides, correct. Who's fastest in Patharla? Okay. Leaderboard Nida's fastest. Next question, Pola. Okay. Even I can't. Sorry, guys. Yes, sir. Sir? Oh, mm, mm, mm. Yes.
So let's start with fifth question. Enter கொடுத்துடுறேன். So in frog, the duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juices from the pancreas through dash. We have four options for that: common bile duct, hepatopancreatic duct, cystic duct, hepatic duct. So choose the correct answer below. For free counseling, call KANA Academy. You have number in the description below. You have 10 seconds more. Easy question, direct question na. Common bile duct. Okay. Let's see who is fastest. Okay. So, Nida's leaderboard first இருக்காங்க. Next is Nokia, Asha. Good, good, good. Sixth question. All right. Enter கொடுத்துடுறேன். So, okay. I'll study the question as well. Okay. Don't worry. The body cells in the cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph, mainly in the form of dash. Potassium urate, urea, calcium carbonate, ammonia. So choose the correct answer. Potassium urate, urea, calcium nitrate and ammonia. எப்படி காக்ரோச் வந்து அதோட நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டை வந்துட்டு எந்த மெத்தட்ல வந்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சொல்லுங்க. You have 5 seconds more. Okay. Potassium nitrate is the right answer. Okay. So for humans, it is urea. Okay. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next question போலாம். Let's enter. Okay, dash junction helps. Which junction helps to substance leaking across the tissue, and dash junction performs cementing to keep neighboring cells together. So ஒரு டிஷ்யூ வந்து லீக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு அந்த சிமெண்டிங், அதாவது ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லு இன்டாக்ட் டுகெதரா லிங்க் ஆகிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர். டைட் அண்ட் அதரிங். ஸோ டைட் அண்ட் அதரிங் இருக்கும்போது தான் ஒரு செல் வேற இடத்துக்கு லீக் ஆகாம அந்த டிஷ்யூவோட ஒட்டிக்கிட்டு எப்பவுமே கூடிய நெய்பரிங் செல் டுகெதர் மாதிரி ஒரே இதுல ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ டைட் பண்ணி அதரிங். ஸோ அதரிங் இஸ் லைக் கனெக்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஹூஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். Yeah, good. Nida, Nokia, Nasha is good. Nida is fastest in the leaderboard. Super. Next question போலாம். So I'll just study the 8th question. கேட்டுக்கோங்க. If you can't see the question, I'll just read it out. The epithelium made up of a single thin layer. Epithelium made up of a single layer of flattened cells with irregular boundaries are found in air sacs of lungs. Forming a diffusion boundary is a simple squamous, A for simple squamous, B simple cuboidal, C simple columnar, D for simple columnar ciliated. You see the options. I'll study the question again. The epithelium made up of single thin layer of a flattened cells with irregular boundaries and are found in the air sacs of lungs. Forming a diffusion boundary is. Okay. Easy question. Come on. Simple squamous. Correct. Let's see who is fastest in the leaderboard. Okay. Nida again. Super. Next question போயிடலாமா? So 9th question. I'll just read it out. Okay. நல்லா கவனிங்க. Question நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? The epithelium found in the inner walls of blood cells is I. First one, also called endothelium,
and the epithelium commonly found in the ducts of gland is 2. Okay, va? Choose the option that correctly fills in the blanks 1 and 2. So option A on the cuboidal squamous, you guys can see the options, right? So the epithelium found in the inner walls of the blood vessels is 1, also called endothelium, and the epithelium commonly found in the ducts of glands is 2. Choose the correct option in the below. Cuboidal squamous, columnar squamous, squamous pseudo stratified, squamous cuboidal. 3, 2, 1. Okay. Squamous cuboidal. Okay. Right. Let's see who's fastest. Okay. Nokia's fastest. All right. Super, super. Next question போயிடலாமா? 10th question போயிடலாமா? So, okay. 10th question. Let's start. So, students who want to join right now, just go to menti.com, use code 85425535. Menti.com, use the code 85425535. Okay. The 10th question. Choose the correctly matched pair. Okay, va? The options are cartilage, loose connective tissue, tendon, specialized connective tissue, adipose tissue, dense connective tissue, areolar tissue, loose connective tissue. Easy question, guys. இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. இது கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு. areolar tissue areolar அப்படினாலே as space cavity அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? லூஸ் கனெக்ட், ரொம்ப லூஸ் கனெக்டட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ லெட்ஸ் சி ஹூ இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட். Neda's fastest. Okay, super. All right. So 11th question போயிடலாம். Which epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin? 2 or more cell layers. ஓகேவா? அது எப்படி ஸ்கின்ல எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றோ அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. சிம்பிள் எபித்திலியம், காலம்னார் எபித்திலியம், காம்பவுண்ட் எபித்திலியம், ciliated epithelium. Okay. Compound epithelium. Okay. All right. Nokia is fastest, I guess so. Okay. So next question சொல்றேன். I'll just read it out, okay? You don't need to worry. I'll start. Enter. Okay. The question is, smooth muscle fibers are cylindrical, unbranched, striated, multinucleated, and voluntary. Option A. Option B is spindle, shape, unbranched, non-striated, unnucleated, and involuntary. Option C is cylindrical, unbranched, non-striated, multinucleated, and voluntary. Okay. Option B is correct. Nida is fastest. Leaderboard first இருக்காங்க. Okay, all right, super. Next question போலாமா? Thirteenth question. Okay. Which set clearly identifies striated muscles? Okay, va. Cylindrical,
Okay, what is that? Syn- Syncytial and unbranched. Spindle. Option B is spindle, unbranched and nucleated. Option C is cylindrical, stripped, nucleated. Option D is cylindrical, stripped and branched. Okay, super. So straighted musclesனாலே first straight, ஓகேவா, ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், which is basically cylindrical. அப்புறம் இது unbranched இருக்கும், which is not branched, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் லீடர் போர்டில் who is fastest பார்த்துடலாம். ஓகே, who is fastest? நோக்கியா. ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். So, next question. Communication junctions at some fusion points allow the cells to contract as a unit. This is true in the case of dash. Skeletal muscles, cardiac muscles, skeletal muscle and cardiac muscles, voluntary muscle and involuntary muscle. Okay. Skeletal muscle and cardiac muscle, voluntary muscle and involuntary muscle, skeletal muscles, இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னது, which is not a communication junction, which doesn't fuse, ஓகேவா. ஒரு செல் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல அந்த யூனிட்டா வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது. whereas in cardiac muscles the communication junctions are present, which has some function called fusion points. We have a fusion points in cardiac muscles, so it contract as a group of unit, ஓகேவா. All right, let's see who is fastest in the leaderboard. Neet's fastest. Super. All right. Super. Next question, Bola. Question number 15. Okay. Which of the following is the correct pairing of a body part and the kind of muscle tissue that moves it? Okay, wow. So we have four options down. A. Urinary bladder, involuntary striated muscle. Heart wall, involuntary unstriated muscle. Blood vessels, involuntary smooth muscle. Stomach, voluntary striated muscle. So in the நாலு ஆப்ஷன்ல which is correct match pair அப்படி கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும், ஓகேவா. Okay. Blood vessels, involuntary smooth muscles. Okay. Super. Let's see. Nokia's fastest. Okay. Super. All right. So let's go to 16th question out of 25. So 6 to 8 fingers, okay, va? Like blind tubules open into anterior part of midnight of cockroach. They are intestinal cisse, malphizian tubules, hepatic cisse, none of this. Hepatic cisse. Okay. These are fast. Super. Next question போயிடலாமா? Nokia, you can try. ಈ direct questions தானே, try பண்ணலாமே. Huh? Okay. So frogs are dash animals and show hibernation and estivation in. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, ஓகேவா. Frogs are dash.
Exactly. They are poikilothermics. ஸோ ஹைபர்னேஷன்னா வின்டர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா. ஸோ அந்த குளிர் டைம் அதாவது சீசன் வென் கோல்டு சீசன் இருக்கும்போது அந்த டைம் என்ன பண்ணும்னா தே வில் ஜஸ்ட் ஸ்லீப் ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலா பியர்ஸ் அது எல்லாமே 6 months ஸ்லீப் பண்ணும். எஸ்டிவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் ஓகேவா, சம்மர் ஸ்லீப் ஓகேவா. ஸோ எஸ்டிவேஷன் இஸ் சம்மர் ஸ்லீப், ஹைபர்னேஷன் இஸ் வின்டர் ஸ்லீப் ஓகேவா. அந்த சீசன் தகுந்த மாதிரி தே வில் பிஹேவ். So frogs are basically poikilothermic. They show hibernation in winter and estivation in summer. Okay, va? Easy question. All right. Nokia's fastest. Next question பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய ஃப்ராக் எம்சிக்யூஸாக இருக்கு. ஸோ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆல் ரைட். So one of the main function of frog skin is, the options are diffusion of respiratory gases, absorption of ultraviolet rays to produce vitamin D, storage of excess food in the form of subcutaneous tissue, excretion of nitrogenous waste in the form of uric acid. Okay, all right. Correct. So right answer is diffusion of respiratory gases is the main function. Okay, va? Absorption of ultraviolet rays produce vitamin D is wrong. We don't have frog on the future. Storage of excess food. No, adina plant photosynthesis panni starch mari food store pandradhukku. No, it doesn't have any storage of excess food. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்ல. இது இல்லாம எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட். நோ, யூரிக் ஆசிட் கிடையாது ஓகேவா. ஸோ பேசிக்கலி ஃப்ராக் வந்துட்டு மூணு வேலை ரெஸ்பயர் பண்ணோம். ஒன் த்ரூ கில்ஸ், ஒன் த்ரூ ஸ்கின் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் த்ரூ நோஸ். ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்ல தே வில் ஜஸ்ட் ரெஸ்பயர் ஓகேவா. இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேசிக் ஃபங்க்ஷன், த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக் ஸ்கின் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி தான். ஏர் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் மட்டும்தான். ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். Let's see who is fastest. The direct questions, Ria, direct questions. Sahana, super. Sahana is fastest. Nokia Neda. Okay, next question போயிடலாம். So 19 of 25. So if you really want to contact KANA Academy, just description kila you have a link and phone number is present over there. You guys can contact if you have any doubts in it. Start பண்ணிடலாமா? ஸோ லீடர் போர்டில் யார் ஃபாஸ்ட்? சஹானா ரைட். இதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ 20 of 25. ஆல் ரைட், சூப்பர். ஸோ 20th question. With the help of several okay, what is that? Okay, omotidia, a cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is called. So, help of several omotidia அப்படின்றது, it is a signal. Basically, cockroach இருக்கும். The several image of an object, this kind of vision is called dash. This is nocturnal vision or mosaic vision. Mosaic vision with resolution or sensitivity. Nocturnal vision with more sensitivity and more resolution. So the options are below. Choose the correct answer. All right. Mosaic vision with more sensitivity but less resolution. Okay. Let's see who is fastest. So we have more questions regarding frog and cockroach, right? Zoology. All right. Let's see who is fastest. Abhishek is fastest. Super. Nice. Next question, I will just read it out. Don't need to worry, okay? Va? You no need to worry at all. I'll just read it out. Start பண்ணிடலாமா? All right. Assertion and reason question இது. In frog, the two atria and one ventricle are covered by a membrane called perimetrium. இதுக்கு reason, right atrium receives blood from pulmonary artery. So ABCD option என்னதுன்னா, if both assertion reasons are true, reason is a correct explanation of assertion. B வந்துட்டு if both assertion reasons are true, reason is not correct explanation of assertion. If assertion is true, reason is false. If both assertion reasons are false. இதுதான் options, ஓகேவா?
ஃப்ராக்ல வந்துட்டு 2 artery 1 ventricle இருக்கு, which is covered by a membrane called perimetrium and accession இருக்கு. ஓகேவா? So choose the right option. So all right, if both accession reasons fall, ஓகேவா? Let's see who's fastest. Sahana is fastest. All right, all right. So 22nd question. Okay, va. Start பண்ணிடலாமா? Okay, I'm interested. ரொம்ப இந்த easy ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. Okay. The types of epithelial cells involved in the formation of inner wall of large blood vessels. Okay, va. Type of epithelial cell involved in the formation of inner wall of large blood vessels. So the options are present in below. Squamous epithelium, correct. All right. Cuboidal epithelium எப்படி வரும்? Who is correct? இங்க டிக் பண்ணிக்காங்க. Cuboidal epithelium. No. Stratified வராது, columnar வராது. So let's see who's fastest. Question think பண்ணுங்க. ஒரு question டக்குன்னு படிச்சிடாதீங்க. ஆன்சருக்கு வெயிட் பண்ணாதீங்க. So immediately நான் இந்த ஆன்சர் கிளிக் பண்ணணும். Fastest இல்ல. You should be accurate whatever you're marking or ticking, okay? All right. Abhishek is fastest. Super. Next question போயிடலாம். Out of 25 question, நம்ம 23rd question போறோம். ஓகேவா? So ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. Adipose tissue represents which category of tissue அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The options are epithelial, connective, neural and muscular. So adipose tissue வந்து what type of tissue ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? connective, epithelial, neural or muscular. So adipose tissue are basically what type of tissue? Connective tissue. ஓகேவா? which connects. நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி லீடர் போர்ட்ல ஹூஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். Nida, Abhishek, okay. Sahana, Nokia. Nida is fastest. Okay, super. So I'll just read it out in the question. 24th question. If you can't see, I'll just read it out. Don't need to worry. Okay, all right. So 24th question. What is the economic importance of frog? They eat insect and protect the crop. Frogs maintain ecological balance and serves as an important link of food chain and food web. In some countries, the muscular legs of the frogs are used as food by the man. Option D, all the above. So A, B, C, D அப்படின்னு இருக்கு. நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேனா? Sorry. So not this question. Sorry. So okay, இந்த question நான் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். Who's fastest? Nida's fastest. Okay. So final question. This is very easy question. I don't need to answer this question. வாய தவற மாட்டேன் இந்த வாட்டி. போயிடலாமா? Oh, what happened? Give me once again, guys. So 25th question answer பண்ணலாம். So final question, easy question, okay? இப்போ செக் பண்ணுங்க. So which of the following muscle get into fatigue very early? சீக்கிரமா fatigue வந்துரும், ஓகேவா? Skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, all of them above. So choose the correct answer, okay? எது ஃபாஸ்டா fatigue ஆயிடும்? ரைட் கொஸ்டின். ஸ்கெலிட்டல் மசில் தான் வந்துட்டு ஃபாஸ்டா வந்துட்டு ஃபேட்டிக் ஆகும், ஓகேனா? ஏன்னா இனஃப் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் ஆர் டூயிங் எனி எக்ஸசைஸ், ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலே யுவர் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஓகேவா? எந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது. ஸோ அதனால தான் சீக்கிரமா ஃபேட்டிக் ஆகிடும். வேற கார்டியாக் மசில், ஸ்மூத் மசில் அந்த ரெண்டும் கிடையாது. ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸோ எந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போதுட்டு இட் நீட்ஸ்
amount of ஒரு certain amount of oxygen to replenish, ஓகேவா, to function திரும்ப அதே மாதிரி. So skeletal muscles is the right answer. All right. All right, who is fastest in பார்த்தலாம். Super, Nida is fastest. All right, super, super Nida. Congrats for other students also, like Sahana, Abhishek, Nokia as well. Okay, so I guess this quiz is interesting. So we have this quiz interacting live class, live this interaction every day at 6 p.m. So you guys can join free தான். லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது இல்லாம டெய்லி எம்சிக்யூஸ், டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் எம்சிக்யூஸ் இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே கைஸ், இஃப் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸ்ல போட்டு விடுங்க. ஆல் ரைட், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் டு செக் இட் அவுட். ஓகே, தேங்க்யூ. ஆல் ரைட்.